bugusi umuruburi kubwatya niho wanityo burayi bw'umubiri Mwanchwa umurgereria na litikolia 13 motienyo kabere umwaka wa 2025 onomo ichuma amambia sencheri ya bene nechinsenye gorigoro kemanyero kebene nga ningo kukwaligania asomro birugwe Etorobini Ensoko TV nabona botambe Etorobini nigo tokomurekera ali akorekanire eregente korekana na yarachiko korekana aguchimotwe korwa chingongo inyechense ebitunwa byagusi omochio Nairobi ego ikachinse mochinde ebuna Mombasa wajere na rogongo orwa Central asayemo bonege mambia bonega Etorobini yachakire sencheri ya bene amanga korekanire litkorera no tocho kwandra amangana siasa anemono asabasaye uyasona siasa achorogongororia arwagusi ine kinga kichekire abasaye koira siasa chorogongorwagusi gwetinera na kubolie birogo obyeboraya yonsi tochikonya kwana imambia ya lero tubwata bagani me studio ga Dominic Orenge uyo kubolie kerwo kyo MCS nsemo ya Moticho Ward egotoka sensemo ye bunge ya South Mogrango na boigo intobwate Zefania Mageto kubolie MCA korwa asensemeria ya ward ya Masibi na boigo intobwate umuringori wa mangana ayege siasa ya masa ya mumanyekena Dickens Nyabuti na obonsi bali gaigana yutochiko kwana mangana mange aringetege siasa na basaye bali bagwa sana siasa charogongo orwagusi samutkabonga usi ne bwatu mubaro ya bwabasaye usi ne bwatu mubaro bwa kichikura na onsi nguchito kunya kwanda senchera yabwime ine ngayo kirabone ga siasa chagusi cyatenere anene ayanda akorekane yikenge mahagabana babere ko bago sigikani bororo anaba seneta tolera bagabana bakuri kama huko na kubaragisana abaseneta babatabago bakweranira hanne omutieno kajwango yoro maseneta kwe county area ya Omabay nataka kwa chinkwa na chiaya ka okonywa asobwime amo ono maseneta kwe county ya Kiryaga amange habereka wakarekana Edwin Sifuna mulikyo manebwe kyama akeria kya ODM na bayigo maseneta kwe county ya Nairobi wakirisko no mulikyo manebwe kyama keria kya ODM nane chinkwana kiaruete emega yayo tuchikukwanira manganonsi ningi kiagerete agakwa isiko James Orengo masengo mugabana kwe county ya Siaya agenda kumugikeria na kumubete kiara eseriso umuraiwense William Samuel tunganere esababu ye emechando yagendera kianekeria kyama keria agya ODM umuraiwense igangendrete enechetaro yaye yo muroberio nyota okana nabasaye chibesa chegwesa kiria biasara twamona rese county ya Wajere Mandera asateka okwana mange hanene korekana kubaragaboro abamenyi abamereri baje ebege siasa bosubati donya dori saburi toto uyore umuterero wabasubati asebunge gosase county ya Kisii tochika okwana ebinere bonete korekana eri kona kinga omwana omunyaroka nkobare ko bagakorendo anene ekira matukabango iga hebikorwa abyo mwana omunyaroka goitwa nabayiga gwochererwa bigenderete comment kana emergency yake ya Thomas Kweba ananes ngakiri Korea nkeche mamusi abayiga tkeche mapire imeno bya HSBC series bya rugby ensengima no bireme yo mu Nairobi no bireme ya Nyayo Stadium esentunde tangani kegima asomugana obwe amangana yo mupira rugby emergency ya Kenya HSBC tokokwandra team ya ito ya Nkashuja tokokwandra team ya ito ya basubati ya Lionesses ibonsi no bakare babekire chipul chinkon kabisa ine Lionesses amana Shuja bachikonyara koba abako bekobonya masibwabo gotumekali bagali abo nabaligani beminane biga bya Chirense ya Kenya sentunde tangani kabisa bachikonyara akonyoro bobwi Elite Korea Chumamosi amo nechi mapiri imena bya mutukabere Chumamosi na Chumapiri gasero ka Nyayo Stadium bikabona gachitigeti chonspi ndiko chiendiri chikaera ine Kenya Lionesses na Shujaa ekorawa anere amaisa aneji konyara konyoro bunyangongo obwabo Thomas Kwebanga musubati piriti akinyino nyanigo musubati kuchera Shabana Starets orangeri bugochege kosi egetanga nikeria akiarambe Starets bayigo so amegelit kubya Chumapiri bose beche kosore cha Afcon chira karekana ime ya Morocco Thomas Kwebanga musubati be myaka 20 gochinsara ngo chibaro gochya senko yabo na Tanzania itikoria nkyo wewe chikobwa nero gochikora chire tigitiko cha seye kombe keria akia World Cup amanga ngendera karekana Shabana chiacha ime ya Waguru Stadium ali akirinyaga Koreankyo nanyanigo tukukunya basi wetu asamangane siasa mambi yabonega tokwane na turegereria yagenda tego korekana nchego nkoro kwa Daniel Omwaga na bono Etorobini ya chaki
Karibu naende mwancho mwireria mambi yabonege Etorobini nigo tokunye chake senchere abene hasibono muraibwense abereko bagakororokana kubaraga sana abamiriri baye gakubateye ngamba bwati mochokonde ebwensi okwana kurwa asense media ya Wajir imeyege sero kya Wajir Stadium rigitikoregoro asabe tokoba agakorwa enibo gochia asikiribu cy'abasaye eribanyara gwegendere na gwechakiri byasara n'abasaye baria sokorangano muraibwense imbanyora tamabaga yo gose achi university gose chikoreji nabayigo konyora ibiredi biriye byabyo kubakonya kurende nigakoba nibo buna enchirejemo oyo okobakonya ruto nigahita chinga kiechyo kubararia abamanyi bensemo ya Wajiri ninga wekachi goncha chitauni cha Wajiri chitauni cha Mandera negachi chitauni chinde chigotoka Sorongo orwa North Eastern kaba abuna chitauni chinde chonsi imeyense ya Kenya tigango tarenkwana ayo muraibwense Dr. William Samoei Ruto. Wale watu wanazungumza huko kwa pembeni, nyinyi hamuna mpango yoyote, hamuelewi, na mimi najua, I understand you guys. Capacity yenu iko chini. Hii program is too difficult for you to understand. Kwa hivyo endeleeni kuongea huko kando. We are talking about things that are going to transform the Republic of Kenya. Kenya imechelewa kwa sababu for a very long time mambo ya vijana haikupatiwa kipaumbele the way they deserve. And that is why we are changing the equation. Wale watu walikuwa kwa mambo mazungumzo baadaye, sasa ndio wako kipaumbele. That's why I am here as President of Kenya to engage with these young people. And for the record, these young people here identified are people who do not have jobs. These people sitting before me here are those whose society may not have favored them. Some of the young people here have not gone beyond primary. Some of them have not gone beyond secondary school. But they are sitting here today with the President of Kenya because they too matter in the Republic of Kenya because we believe in bottom up. Tunaelewana jameni? Watu wanasema ati rais angekuwa anakutana na mabalozi. Sijui na nani wadosi. Sijui nani. Na hawa, kwani hawa si wa Kenya? Kwani nyinyi si wa Kenya? The same way we want to work with others. Hata na hawa ambao pengine hawana masomo ya kutosha, hata na wao tunawadhamini. They are Kenyans. They deserve my attention. They deserve the attention of the government of Kenya, and they deserve a credible program that will lift them up so that they too can contribute to the welfare, well-being, progress of the Republic of Kenya. Mnasema tuendelee jameni? Tuendelee na hii kazi? Sikizeni vijana. Vile mumeketi hapa, nimeketi na vijana wengine kama nyinyi. Kufikia leo vijana 1120. Kuwaeleza ile mnafanya, maslahi yenu, matakwa yenu ni ya muhimu kwa serikali ya Kenya. That is why I am here. What you are going to do with this money is important to us. Hii ni pesa ambayo tunawapatia, sio mkopo, ni pesa grant ambayo itakusaidia kuinua biashara yako. Leo unapata 25,000. Baada ya muda mfupi tutakuongezea 25,000. Baada ya hapo tutakuonyesha mahali utakopa 1,100, 1,150. Uendelee na biashara yako, ujisimamie, usimamie familia yako na utusaidie kujenga uchumi na taifa letu la Kenya. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Tuendelee na hiyo kazi. Tushughulike pamoja na nyinyi. That is why I've come here. I have not delegated. Nimekuja hapa na my deputy because this is very important for the Republic of Kenya. It is the reason why this time round hatukuweka mambo ya vijana vile ilikuwa inawekwa wakati mwingine. This time round we have a deliberate, for the first time in the history of the Republic of Kenya, we have a deliberate, intentional, practical plan on how we are going to train the young people, on how we are going to create jobs for the young people, and how
Mwanchumbuliria orogongo orua notice tando abeka woro gutiwes kya bagendero ase amatukwa mange gusase myake mengi aya kore ngano mwaziri bwe wizara ayobo chenu Aden Duare uyokwante kurenseme yu asekenente sabari ya ino marebwense asomoroberio nyota alitko igoro Duale kore ngana nere nigo abara ibari bare ngo sobora yase myaka ya mega babatigete isiko omono abara gose abamenyi ibenseme yu egento kyagerenseme yukana mega asenga kientambe kore nigo Duare hamente osoko motona homorebwense ase gendero ali aberka baga kweneki asensemejo anesensemeria yabo chenu ensemo oyechibara nonyeni gone ensemo yokuaga cha emiradi au asensemo ya notice tanya sama tukabangiga korwa murebwense William Ruto asoa obaraibuaye na kwa miaka 60 Your Excellency our community our region suffered serious marginalization, serious discrimination and serious, even extrajudicial killing by those who were in power before you. And you have agreed that you will reset the history of Kenya and there will be no Kenya without Northern Kenya. Your Excellency, 2015 na 2016, watoto wetu shule walipewa mass cancellation. Not because they didn't pass, because somebody somewhere, the same Fred Matiang'i na boss yake walisema we must make sure that this community and this region will not prosper in education. Your Excellency, in 2019, kama Wakenya wengine sisi tukahesabiwa, kwa vile sisi tunazaa sana, tuko na mabibi wengi. My former boss Uhuru Kenyatta, under very strict instruction, working with Matiang'i and Kibicho and the cabal, they decided to cancel the census result for Garissa, Wajir and Mandera. Na huyo mtu anapiga kelele alikuwa dio ya huyo mdosi yangu. So our discrimination is real, is historical, is factual. And I'm very happy today as your minister, as your friend, that you have got the opportunity to reset that history. We will never take it for granted. And we will stand with you. Your Excellency, hapa Wajir, Wagala Massacre, Garissa Gubai, Malka Mari, watu wetu waliwawa na all the successive governments. Under your leadership, mimi na wewe tulienda Tarbach, one of the epicenter of insecurity. Today, Tarbach is very secure. The Member of Parliament has confirmed. Mwanchomboleria omomo waziri homungana yobo chenu abotebanga abantu bano tista n'abantu banchite konyorana sana nibo bwatabaru byabange timeti abanyo kinyoro gosegesa kukemo gusikara kyo machite konyorana kole togosika mutwe niko bono mu waziri wizara echikosori Salim Mvoria aberko baga komotegia homora ibwense Dr. William Samoei tukorengana no muroberi oliyo yonyota aberko baga koreta emergency ya Kenya asamo tukaonga to maro mura ibwense kagotara chingongo chonsi chense eliyo kwene kimuroberi oliyo nyota ngwikera none no nigo Voria atebire buna ni gabasa egwetania chiribu chimia isano na itatu na 50 somon wege songo tokota 850,000 youths babeko bakonya kuru osomoreberio yeno nigo chinga kiechio onigo omwaziri ebwa mangana ayobotari goze twarizemo yumanyekene buna Alfred Mtua abereko bagakomoraga homorago sega komote homorebwense buno muntu tabwati gwancheria akonde gwensi gocha saba Kenya kurende niga bakora me Kenya emere matabwati imbebe chinde chonse nigo nengana yarekana gwa kwechaki inumugabana abwe semoye county ya Wajir Abdullahi Mohamed oyote biribuna muraibwense okorera magendera manene asorogongororia arwa North Eastern asamatuko abwangoiga. Vijana mkiwa hapa, vijana wa sehemu ya Wajir, najua kuna wengi wenu ambao hapo mbeleni miradi kama hii nyinyi hamkupata nafasi kwa sababu moja hadi nyingine. Lakini rais wetu alipoleta mradi huu
na nyinyi mkachukua simu hatua kwa hatua, na leo mmefika hapa, mtaweza kupata pesa zenu, pesa ambayo utatumia kutengeneza mambo yako ya biashara. Wakati rais anazungumzia kuwajumuisha Wakenya wote kwa maendeleo, anahakikisha kila sehemu ya nchi, haswa zile ambayo imewachwa nyuma, sasa nao wanaweza kushiriki katika ujenzi wa taifa. Na ndio maana Northern Kenya na sehemu zingine ambayo ilikuwa marginalized, wakati huu tunaona sana rais ameshughulikia kila Mkenya. Lakini tunajua kuna wale wachache ambao wana mazoea ya wao kwa wao. Kuna wale wachache ambao hawawezi kutambua matatizo ya Wakenya wengine. Ndio maana wanazungumzia, wanaweka press conference kule Nairobi kukejeli na kudharau Wakenya wengine. Sisi tunawaeleza, sasa ndio tumefika kwa meza ya maamuzi na hatutoki tena. Northeastern, kila sehemu ya pwani, sehemu ya Kenya, kila Mkenya ashiriki kwa maendeleo. Tuwapuzilie mbali wale ambao walishindwa na kazi. Si unasikia wengine walikuwa naibu rais akashindwa na kazi. Leo ndio anachukua nafasi ya kupeana lecture ya mambo ambayo yeye mwenyewe hawezi kutekeleza. Kwa hivyo mimi nawaomba vijana tushirikiane, mbali na mambo ya business support, tuko na sehemu nyingine ya on the job training ambayo mtaenda tu kwa simu. Wale ambao hawako kwa huu mradi, utaenda kwa simu yako 254. Safari hii hautachagua business support, utachagua OJE. Na kufikia leo, Your Excellency, kwa mambo ya application ya OJE ama on the job experience, tuna vijana 880,000 ambao wamefanya application. Vijana hoye! Wakati alikuwa anaomba kura, Mheshimiwa Rais alisema ya kwamba siku moja mtoto wa maskini na tajiri watakaa meza moja. Na unaona mpango huu unakuendeleza mambo kama hayo. You know, there are very other people in this country who are very small-minded. But I'm very proud of our president because he is not tribalistic, he is nationalistic. He is not myopic, he is far-sighted. He knows what this country needs. Kuna watu wengine hapo, kazi yao ni kelele tu with no agenda. Hata mmoja wao ametoka pale Ukambani, jirani yangu hapo Ukambani. For 40 years, hajajenga hata barabara kwa nyumba ambayo alizaliwa. Hana maji, hakuna stima, ni vumbi tupu. If you've been in government for 40 years, and you cannot even build a tarmac road to where you are born, you cannot have water in the house of your village or your mother, you cannot even put power, how can you run a country, for heaven's sake? Sisi si wajinga. Jambo la pili ni hili. Your Excellency, we have talked about marginalization. We have discussed sessional paper number 10 of 1965. The things you are doing in Northern Kenya, yale maendeleo unafanya, ile barabara ambayo juzi ama ilikuwa ni jana ulisimamia pale katikati ya Kulamawe na Madogash, ile yenye imeanza hapa ikiendelea upande ya Mandera, the promises which you have made, which I know you will repeat here, of fixing our airport and our roads, our inner roads, the electricity, that has been the single largest antidote to sessional paper number 10 of 1965. It's your actions, day by day, action by action, that are reversing the 60 years of marginalization, and we want to thank you for it. Na nataka kumwambia Rigathi Gachagua, sisi kama viongozi tunajua Mheshimiwa Rais cannot bring 49 rivers here. Mheshimiwa Rais cannot change where Abadeas is. But Mheshimiwa Rais and the leadership are doing everything they can to change the lot here. Nataka kumweleza yeye, hii imeenda. Hii imeenda. Sisi imeenda. Hii ni ya Ruto. Hii ni ya Mheshimiwa Ruto. Wangapi wamekubaliana na mimi hapa? Wangapi wamekubaliana ni 2 term?
2 term, ajaribu nyingine. Hii imekwenda. Asante. Serikali iyo omurai bwensi William Ruto tebwati gwanchereria konde gwensi na ne serikali ikobatumikira abakenya bonsi hayankorengana no mukonyoye Professor Abraham Kidure Kindiki korwa asensemo ya Mandera imyegeti igikigosori kya Mandera asara yeto muroberi onyota abwako na basa ebwechibesa nanyanigo Kindiki nigamotegiri murai bwensi asaka omuntu onchitaba Kenya bonsi kokwanekerekyo nigo omowaziri omonene gose nigo omorikyo mane yo wizara ya SMEs omosubati Susan Mangeni atebero serikali yabekire mirobiri go kubasemye basaiponsi barabera ko babago konyeka anekibesa akiria cyanyota barabwenta go kitumika erigo kinibo nyamasi ibwe ekibesa cyabo basege ekibesa cyabo nagwe Kenya asogo kare emirobiri yebyasara ananyenigo abarayibande bari ibekanete asensemeyo nigo esenchera ayamene atakoba bakamoteyo omurayibwense William Ruto ko bakonya akurura ko bakonya abakenya asechinchera chonsi. Ni katika serikali yako ndio tumepata nchi yetu ikiwa na usawa. Hapo nyuma kulikuwa na matatizo ya ubaguzi, lakini tangu ukuwe rais, ile mfumo ilikuwa inabagua wananchi wa Northern Kenya ya mambo ya kupata vitambulisho na passport. Ulitoa hiyo ubaguzi, sasa vijana wa Northern Kenya wanapata vitambulisho kupitia utaratibu ambao unatumika katika nchi nzima katika sehemu zote za Kenya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Jambo ya pili, Mheshimiwa Rais, ni kwamba sehemu hii ya Northern Kenya katika serikali yako ndio imepata mambo ya maendeleo ambayo hapo nyuma haikuwahi kufanyika. Barabara ya kuunganisha mji wa Mandera na mji wa Isiolo inaendelea vile tunaongea. Barabara ya kutoka Lamu kupitia Garissa kwenda Isiolo inaendelea, na hii mambo ingine yote ambayo viongozi wametaja. Tukitoka pale tutawapeleka tena katika mentorship ya mwisho sasa. So tunaenda kutembea na nyinyi kwa muda wa miezi si chini ya miezi 6. Kwa hivyo tumejitolea, na Mheshimiwa Rais watakapomaliza hiyo mentorship ya hiyo 6 month, sisi kama State Department ya MSME tumejipanga vilivyo. Tuko na program nyingine inaitwa KJET. Hii mtaweza pata mkopo kufika hata 20 million. Tuko na Hustler Fund, tuko na Uwezo Fund, tuko na Kenya Industrial Estate. Kwa hivyo we've started a pipeline that will see off these young people, will ensure that their businesses will grow, will thrive, and these are going to be our next millionaires, our next billionaires in this republic. Ile ingine rais, we know kuna watu wanaendelea huko wanasema sijui leadership ya Northern Kenya. Hiyo ni njama ya kututenganisha na rais wetu. Ndio hii leadership ya sai waende, ndio hiyo mtu wa Munyoro ajilete leadership yake, na hiyo haiwezekani. This leadership of today will be with William Ruto and will be in his government whether they like it or not. Sasa tunasema Mheshimiwa Rais Ruto, tunasema tamingabi? Tamingabi? Ile ingine rais, we know kuna watu wanaendelea huko wanasema sijui leadership ya Northern Kenya. Hiyo ni njama ya kututenganisha na rais wetu. Ndio hii leadership ya sai waende, ndio hiyo mtu wa Munyoro ajilete leadership yake, na hiyo haiwezekani. This leadership of today will be with William Ruto and will be in his government whether they like it or not. Sasa tunasema Mheshimiwa Rais Ruto, tunasema tamingabi? Tamingabi? Don't be, distracted by busy bodies. You have shown that you are a man of action. Please continue and shut them with action. Shut them with dams. Shut them with roads. Shut them with stadiums. Shut them with Nyota and etc. Finally, after 2 more years, they will have nothing to say.
abo mwati yabwatani bo muregwe nse William Ruto bageneta kwa matagia nene simirobeli ria ndi gokora kero mirobeli nyota bari kwa kumurikirwa sana imeyen sasa mutukabwango iga mwanjo muyeria tabute kideka emerongo ebere eneye igore chinsenye chabana mambi na sera ereja bene ni gotambuka yeme atsaye motoso ase nsemeria ya kabire ya studio ase tuwe kunyaro mogeni tukulia bana mambia kurabto chikukwana amangana mangi hanene kirawa seba rekande gwe soya ase chinyororo nabo igo chingoli ichege siasa ime enaisiko yorogongo orwagusi omwacho umugereria ya Nairobi gaiga ime yagusi asabasebe so kiribwango matukabwango iga natuchiko kwanda mangana aringetabasa anabasa nobora ikorwa orogongo orwagusi bagani bande korengete ngaba ikire kwende sibone gatoko chakanera Dominic Orenge uyu sorengo muralia samotukama yaga muralia mokongutse muralia yatana ochototebya naboigo uniga obekire endwani ya eroche atete korobya nago kenyore kirego kiria ki OMCA as a ward ya Motiche gotoka imaye nsemo yebunge ya South Mugirango imaye county ya Kisii na ya masemo tiga ngumongo tumonyore senchiria bene morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. Good. A veteran journalist among a kito kebeka. Umurario mokongo. Umurario mokongo. Wechi chinga kicho kurumagega mpaka bona ya bado talanta iko ndani. Noere ibe. Niko na touch riba. Asenchiria bene na bukwiriye kamera yao na teyo mugireria je niko. Aba tegereria amo na baligereria bonsi baito kuruchinsa monechi agusi na pamoja na Nairobi ngwakira litangani kabisa Ensoko TV ngambia mono esenge nchoko ngarigania asamalietane nkorokwa Dominic Tom Orenge aka Dosa aka Ikiabuso Kiamuticho boigo inkanoga chinsa mocha Kisii County South Mugirango Moticho Ward agunonka. Yep. Niki kiagarate uwechikoliye kiro kyo MCA totarachiko chaka tochakire kurugabo atangani kabisa. Asante sana muralia omanyete litangani kabisa again toke kurukwanga oborai is a calling na inde boigo munatuanya lego kina kurunse mpaka baona ya stroche again tonkirega koro yani muntu agochurigiringa amaene gento kendi gyonso so omuntu ngakyago koro borai wae naye kuruase aye as an individual ekero kwaligiringa nchengumne koro ekero kwalaringa borai borobube nabakonyore gento kuruase nkoro yawo goso kuruasa manyinga awo nga borayo mboli buya na anda abantu baito mbaigwetu ya asenge ncho borai bolwagendete kwanyora nga maybe from inner of your heart you feeling borayo bukange bwabe ngenche ngamune tali muna bolbogende tobono iga. Yep. Igonde kero keno nte ustawa tekunga gwisanire metawo chabate umetosha. Ditanga ni kabiso borayi goikobo feel kuruase amanyinga ime. Boigo abantu barabuo nabantu abayago ikana barorenga oborai ulinere nakoteki na ise ino borai. Kero ditangani you feel it from your heart. Then abantu barora maybe iyo nyota iko ndani. So bintu beyond both sides go ikatobirigererie oligeri kuruase side yao na ndo oligeri kuruase side yabo mwanya bantu. Ndibona. Dominic asamo tukabangiga miense ya Kenya baseba ko bagwesokia sana ase gutaka kurigiye birogo estimate magagano nyeko rumagaga ya ogocha agwa Gen Z kwara basabange sana totigano nyetaliga iga ntayiriga Nairobi oka tainonye centro karakini anene no ngongo orwagusi abasa sana abekire ase mustari mut sana kurigiye ebirogo au na yabone gabatigire na igo bakabachire kurigiye ebirogo bile sana batigire bane bike batayira bane mbabitageti tima yeti okorekana kwao niki kirira basa gweso kiasa mutuko amagaga sana gweso yaso okurigiye birugo byobora imenyense yake. Asante sana anene muno agukara kyomanyete oburayi bwakariye guna abantu abanene kwarenge konyoranga abagaka gose abangina nabo konyora babwate decision making. Of late abantu mbachi bakarra gose bijane byachi bikarano atibicane bingi byasomire. Ebintu anene mono none bitabu bya orokiri abantu ose bijana ebintu nganga kibigokorwa ebijana byakire na innovation yenene anene mono to ikonyora inoni innovation gose kende gyonse karoga korekanikia bagaka squeeze mbabwa atbintebyo ne engaki ne area ya ere ngao kubweria bagaka barenge korukare bono iga digital konyora ngebinte binge ne bijana bigokora ki biko innovate so ebijana byaroringa maene mbigwana takoba mustari wa mbere asoborai elinde banyara go chenche bintu
gochias bigwena takoba boga ebintu the old age the stone age ya etete bono iga astorigere bono gochibosyo oborai no bichana oborai ebintu bikoba discovered mono ne bichana yes bichana watere nga besokiri wikabaniga togotebekana nga omubaro obwe abagusa abasai imeyor gongurwa gusi na ngin usumiro nkera korengana ana census chiri cyo mwaka w'ekirube na 19 nigorenga nge chiri guchimya isato na 20 na gento kundi boniga kuikabaniga na togwa kesabunga abasai batire na abagoka abachi wakachikura mubaro no choso kibu asenchera ere ejabene umugabano ito Paul Simbarati no Mosai yegose ya umugavana tarawa gota mono Simbarati ne kijana geke ase mara Simbarati ne tosometenere ena arenge bosio Kenya Polytechnic University bono igere tuk ne tosometenere uri kijana tarawa gota mono because umuntu ogotire no muntu akato kwana nga at the age of maybe like 58 60 70s Simbarati right now is around 48 to 50 maybe 48 to 50 we bado taragota we kijana you know naende mbuyo mate abantu bona bali bara abarai bali bosyo kidogo ba influence bijane binde bire bikake elinde na barabanya ariko nyara ku understanding oburai no buya naende oburai no bwenta ko benginga mune because bijane binga actually na bibya bere bikoba na shida mingi sana because abagaka they are few bijane na bire bingi employment ya berenke bono bagwena takonyora kumanyanga imbagwena tena barabo konyora chigasi erinde banyare gokoraki banyare gochi mudu na kuesesa life yabo again gochibosyo to the best yes abamenyi be county ya Kisii na bakichikura bakamwegena na bakamwekergo kyo bugabana Karumusai basokyo mugaka yoringe James Ongwae ine no kwegena gose no chenga buno Mosai obereka bakago deliver as a county ya Kisii no honestly Simba this is like maybe performance here actually up to standard as a okay that is according to me esengencho ebintombire binge sana if maybe he has not yet empowered the youth kwanza that is another problem Simba Mosai yes yeah abantu bali yabwati nabanga sana okonyoranga maybe nabwata ebijane binge sana konya bikunya kumutunyana bagenda bachikunya kwa uchi handouts akini in the real sense taragenda deep to where they are supposed to be onyendi yari ngekobanga ere no Mosai aligire kwanza abasai nganga kibawena takobali tangani ake yobutaka bwa Kisii County where I come from obotake burobonge sana right now abagusi esengenchu encharenene babeire bako ba ninchara saidi okonyoranga chianda chinke chiairire ebijana na andi chia make ebijana byatagira ko bachiguni which is wrong our governor oriyo obono oregijana ogwenete kobanga na gwente ko empower vijana biga binyere ko kei obotaka lakini tindara kobanga Simba Kodregen kiweneta koba in Kisii County. I haven't seen that. Maboli nara ko chakurwa senkwana ya abere. Libori tangani handout team keke community abasa ko uchi handout. Community. Omaete chi handouts no chi token. Bosumuni bosinini okonyoranga maybe bono muntu oko nganchi nimbwara chibesa elinde umuntu mnyokeranga maybe akero gocha sinde sengencho inchininde esekero senchende power na kwa 200 shillings at the end of the day mate bagaka baromba iko chikira bintu bingo nebi anene mone vijana na bya chandekire okonyoranga sengencho batabwa tigazi mbayigo chikoka no biasara bagenda se abana siasa inero ya kulire na ande gosi ya kulire siasa gose amagendra abaira abaidence in Kisii kubwa handouts buabeiro bonge kubwa amagendro mna wena takokora Simba so, kware gose kware asako ba gose nimesanga kana gose nga yako baera kwarengana naye gose kwarore you know botambe omwana siasa and on sumate that is what we hear gose that is what we do to some extent naende omugavano ito Simba nanje tumate he is very good in mobilization of vijana na handouts. He is so good. I know him, he knows me. Naende onye ndigente geje gote no mari chibesa ine chininge sana konyora kurwa. Chibesa chinga muna chiria achake ko vijana go tenga kidogo
2 million maybe or whatever ngayaga ke vijana biga maybe koru ana have got 9 constituencies koru maybe one of the constituencies ntata koru vijana vijana biga ntata kuba empower in one way or the other maybe makole biasara usaba gore machines you know onyendi yako kole bintu bingumne byumate kango bya promote vijana elinde kilo muntu anyala kuba busy kokole biasara byaba at the end of the day kile kijana kibwata 20 shillings bika konyoranga akunya kumnyoka osime because yali botonto ochikonyo achwesa mutonto aya kwa kwane de goro ya gunship turachukuska mututo kwanda mangana mangawa jo bora ibo basai nkeke gunship kukwandra ne ingana yabereke ukona sama tukamanga gunship nkwegwete yeah good gunship mumate no chambas na inde maybe na bora ora kagerenga kalbo chambas but in the real meaning of gunship no chambas akero konyoranga maybe abantu mbara bagokulinda maybe for example let me say nche nobo MCN koligia onyorenga obo musuma tetali kirogo kenene ne kirogo kiagali kiekenyuro kia munumutureti ali obotureti abantu bali bonse pina bao ogweneta actually kubalao baku access lakini onyoro umuntu ndibiyensi ubwate bijana bikonya komutange ngenje ngamune babugoleti none kinungu gosemiyo inga ngoeta agalya abantu mbankuna gose ntagete kworoki ngana nche nensu bafunde you know those boys yokonyoranga bakonya kubwata abantu banya ko mnyoki bakonya mutango chia gose ngakero na kwanire igoro ya gosokwa na igoro ya nebobe abijane byagenda byagokanya byagwaka maguru bako koraki bago those are gunism ibijane ne byangu ibijane bitochbono for example ne byekenyuro na ne byane belongs to me nga they are protecting me elinde timbasi maybe gokwanu bobe babwate chinungu you know any kind of maybe like assault go say okoruana konga munoku okugo ona kukokuruka gunism. You feeling I affected you? It affects the society and also the community as large. Yeah. Aya tuchiko kwanda mange na onye watedenga simba ni kijana na ende mwamwete ri bagati mwe gose ngwa mwakrite kura kurende ende wateirenga ekijana kali mwete na kiya saliri ngakende torachikwa mini ko bijana gasi kuchimutuka mutu. Omuralia ntata ngota binta kama. Kiro muntu munago kina na bugate e character yae. Amona masomo na yetu kiamana na ende utachriba maybe experience maybe kia yo colleagues ni yetu kiamana sana lakini in the real, above all obuanche negente kia sana litangani na ende vijana bila bimbi gwenda takonyora chigazi lakini rende tali ngeto ko vijana binde byonsi gasi ngechinga mneyo we have to have the history of anybody who's vying for maybe for any seat. Ebenga nobo MCA, ebenga nobo MP, ebenga nobo senator, women rep, such kind of. Na boko nyoro matekera igari ninka. Inka wikato chake kulingo litangani nga chumwano ya kina. Abantu mba taibesa to kulingo litangani. Abantu mba rumaya tebako nyora chibesa, estyle getting ngao ochicha ko compromise abantu baito nga nechibesa akuba elinde bamwe chikura. No, we go down deep to the family. I love to room wano nga kiakina nga ki agokole bintu bya into base ko muntu sengi ngana jana etoko moiga singa to moire gas osaigo. No, we have to see nga nkajaro the history na ande nga maene nga yata etoko ida abantu baito bagusi. So eketo gwa kachikura omuralia we kato understand bintu we have also very many factors we look at into when we are doing the voting election, when we are electing a leader. Yes, vijana bya sokri, yes, but also we kato understanding vijana kintachi bakikibwate in terms of leadership. Right? Yes. Haya bia mono omweshimiwa maybe mwanchu mugeria togenda tokwana na Etorobini korengo yukuligie kerogokia OMCA as a ward ya Motiche gotoka me ya South Mugrango me county area ya Kisii timetinga yumba tetu kure mambia bonega Etorobini ya Ensoko TV na centre ya bene aboko tulikerali uko kurwa asenambe gwetense screen ya gabo gose somo tando ito Facebook so tobaite ya masayamo ne no iroche gose no kwegena nga chinga kiche kiri chabasaye ko iroborai ibgorogongo orwagusi nakora
ibirogo tubate ibirogo byo governor tubate chi women rep tubate aba MCA no igon tubate chibunge himeye county ya Kisii ine nore no kwege nanga chinga kichaba chekire koira ibirogo himeye rogongo rwagusi kiratogenda tokwana anere mweshimiwa Dominic Orenge uyo obegete amaisa yonsi asekergo kyobwe MCA na obereka bagakorekana ase ground tawate ase ground sana asamatuko awango iga kire iki kire weekend komarore asemeyega ebe ya abakweli gose ya maya aso ensemeria ya moticho wodo mweshimiwa murebwe senatwara ege karona basaye bonsi bakuriga ibirugo ekure wete ticket ya UDA ase nyumba ne jobora yiki yaeta na korrobo no gose barengo gose no muntu kubika no na renge ali ase ikuru ya Nairobi State House abantu abasaye mbaye mukavange amahene n'abantu barenga vange kweli they were around 12,532 people who are ready ko kolegasi na rais wa Kenya Musike Ruto naenda mahene abantu banchirenga Ruto na bwate egento getekia asaba Kenya muna abantu abange bataranyara ku understand really nganka itogo chesengencho maybe muna kiraso ete bintu nebinge byanyare go change. I can actually tell you agatotebya mangana mange kweli I don't know gose ninyare kubata kidogo lakini rende abantu mbale so iga kokolegasi no ne president eto William Ruto hoteli na mangana mangata etare gutwikaneria kira kuri yobora iwense na kwanta mangana amamba mboga na kwanta mangana yabasa bechi pigipigi abuna babasa yabagandrete ko resibonega mataracha no murubeje oye onyota ine umura iwense naisaine osomwa ko goche gostaisa mura iwense naisaine naende ko gende tamu yende yakabere esengencho I think nonya ninche muna ndiga na rode binte binga kole na binte binga nyare go promise umanye ko ran name ya rogongo si kera to kwa na mama mboga umanyete pipi na boga ndrete ko na to kwa ne litanga ni kabisa again bintu ne bingo monta gwana to kuligireria number 1 noroche rais tayo nyagocha aigure chinchira go sokoligi chigasi overseas actually muna bono ige binte biroro overseas vijana vya chire bingi and also they are on going to overseas for employments. No wataba iri ko muticha wo. Wataba of course yes. Wataba. Ba iruno muri omuro no na nda bangi actually they are actually living anytime from now. Ward. Yes, from Muticha Ward. Number 2 online in Chumate around 50 years now. Nanya korora rais yulio chire na online jobs. Bono this is the time okonyora banta banga actually they earn from online. Bitanya gokorekana before ebintu nebingoro omaite bitanya gokorekana immediately nga gosibono ige kwende government tubwate lakini bitanya gokorekana immediately lakini rende I can also see ebintu muna affordable houses chi byarenge binge Kenya byasirire. You see into kunyara korani a country ebwate bichichi binge na ende ebwata abantu bare bamenyete esteri yeliyo bichichi muna byarenge kale kurukibera. You can now see the standard ya infrastructure chichi nyomba chigocha chinyomba chingia which means in the next another maybe like 8 years to come or 5 years to come Kenya nabakonyoranga ya beire ya ngarire mweshimiwa ni bwata liboli no chukunganya omokarani wese factory echa usine ya nyankoba no chukunganya mwalimu obwe primary gete kurubugoye achikomenye sinyumba cha affordable housing nyanjo omanyete uyo gwakane bango uyo kuna choko affordable housing you see maete bintu binga muna biri bichiri tangani kirase chinyumba chinga muna chiri chiche omuntu aru maybe abantu mara omati batavuga ati nyumba pay completely bachigaria in that aliyo boli moboli bwabo bakorere farming bwenspi everything will be very okay abantu is possible it's possible bacha kumenya chinyumba town is very possible farming mbere byombi ko ibwe biyoro omate egento kiao ne kiao yes muna abantu actually batarakorera sensitization ingia ili banyale ku understand the affordable housing nganga kichigo kolegasi otherwise kwenda serikali ngo chakere woncho kanagente karo byarire bachaka kweresunga this is what we are going to do amune chinyombe chiga nabamenyi exactly mweshimiwa
Mheshimiwa Ronald Ongaga Chira no omo MC Karanstase ward ya Moticho ward gwetire tigiti ya UDA. Nkugena kyo watengo mare bwense na tiko kwegena akwe tigiti ya UDA hatiko Mheshimiwa Ronald Ongaga Chira. Omate kiro muntu nabwate right ya a ticket ya UDA, it is there for the people. Bali ba kuliye kirugo. Again kirege kuru kunga nomination. Na ende nchi ngote utambe nga Mheshimiwa the sitting Ronald Ongaga Chira tika chiche nomination. Tabasa kogende chame ngao. Achiche echamelia abantu boka ba Moticho ward ba nomination because it will be fair, credible ase abantu bali bawo chikuligikire keke ekiroge ekyo amune ticket iyo togenda ali abantu baturoberere gusa abantu batuakire ekura einere kurukunga nomination omuntu uli ogochikoira onyongago okoira nomination mutebinga ki muchumbe nayo ikaranse tekerogo ngeke ayegendereri elinane na nchi mo support but also onya abantu ba Moticho ward bagutake change bakungakira munanche ekiabuso Uncle Domington Morenge nere accept gonkwani na gontebinga let us support each other because as a carry we need as a carry ega again regas in Moticho ward mabori atatu litangani ine muraibu nsina tebanga step chori bota karante bunya nomination sikuchiro chokoreka na bono no kwegena nga menyi Moticho ward nguchi barako kwa ekero geke gose ticket ya UDA na ne batakoyati igogochi go so sanga okuri gibra independent gose kya make ngao no you know nchine project yabantu baitu ba Moticho ward I'm very sure abantu ba Moticho ward they need a change and the change the option is me so if in case kuna kwanyara kubol na swali elio onyemba kunyara konge ticket ya UDA then nchitindi charo ko chandons ngo support umuntu ulio in UDA eli inde togendera ko kraki togenda kusukuma gurudumu pamoja tingo nyara ko change lakini I'm very sure 100% abantu ba Moticho ward they need a change and the option is me esengencho mbangi genete and they have trust and they believe nga mche I will take Moticho to the next level. Why you not Mheshimiwa Ronald Ongaga? Omaete nche maybe nche na kolegasi kegera gwatebirenga nabo ko support ni gakwire ticket yes lakini sibone kan ko murwaniore meaning that ni gwetenga amagandro gete na ratarikirania ne nkanga kyaro cyo ko support kera ire ticket nende kuwere no kugana ngatarikira magandro gete. I have two things. One ning understanding Mheshimiwa the sitting tarakora Ken Jones in Moticho ward nkino ki supporter ni kwesa iwe ticket no again to wono ndanya ku support yesengencho tinta etiko gende bintu mbwate chitangatang number 1 abantu ba Moticho ward nabo nkogenda nabarabo because inche personally inche ende project y'abantu ba Moticho ward again to ndate benkelinga onye if in case abantu ba Moticho ward they feelinga Ongaga kodregente kintaro chinche munanche nche as an individual because that is why nko na ranga koikange ndenchiko chenchobo magendero go soburai bole Moticho ward eyere South Mugirango constituency Kisi county imanye tenga kende nke yanya rego korapi na boigo ne chimbunchiro mati chimbucho burai na chira chinchiro nago ikanaye abantu bali ba Moticho ward go abantu bali ba okora aba feelinga they are also part and parcel of that leadership, right? So if in case nga aire again to ndanyara ko musirire ke monkelinga if in case that is why I'm telling you if in case abantu go ba decide nga is doing something. Number 2 esengenje party ya UDA I can't go to another party and kogenda burungeigo support party ya UDA because obonya masibu no wanjani wa bwanche bari ya UDA obonya masibu gane no okwegena kwana na trust ebori ni UDA yes kieke getarakorwa hagote Mheshimiwa tarakora ebintu ebinge sana ebindo chinga maene they have not been done ngotarande sana nonye ekeronko nkorenga ni mati squeeze ebintu go ikobere gento kendo manya gokorere gento kende when I look at Moticho ward yaito na chi ward chinde chiri nkora totally different because we got a margin maybe of different margin ya 99% which means maybe if he has done only 1% because again tabantu bakorera litangani chipasali chiwana takoena no to vulnerable people kwanyoranga chipasali chiri karo chigoche style gete na chena no style gete ngao sana etali elie gwanerete
abantu banyara kwa kwanyora nga chipasi chinde chigakare koni gochiaria chipasi cha rusi west ali gete chigakare koni maybe 1000 umuntu onelwe pasi 1000 which is wrong. Chipasi ali mate bono egenteke kyabere nchirwe na tikoni wato nomwe misiyogo cyane akonyora abantu be msie ba bugata bakore kwerende ba kero bayirwe mate okonya bono ngaki umuntu araye guno atabugati mwana na kwa mwere chipasi ali sato usenye usisano atabugati mwana completely nyese ngentu maybe agotara no na negento kwarire. Yes. With the evidence. No, why allegation? Number 2, umanye tekendi yonsi umuntu agwena takakora muno murai no gwena takakora egento gekoruka public participation. In fact, Moticho ward where I come from, nchenanya kora public participation anywhere. Because in a ward ntobugate bono muna bono igetugate we had been actually having 17 polling stations. These 17 polling stations nechi nsemo na topography ngao ntobugate kuruari rosi agarogoro kuruchotororo mpaka nyangweta di okay tukagenda nya kiyongumbu tukati nyansembe seitondi agumo. You know, a topography is not the same. Naenda konyoranga abantu bali bagaka rero siyaga maybe what they are maybe prioritizing inga bali konyora gentekiga tarikira kimuntu onyangura dio okay atayeta konyora lakini kwanyoranga the omurahi uriororo maybe right now as we can say again to tataiti kara public participation ya chikubuli abantu ngaki baminto ngento kibono mutagitega iga muranyare ko tebanga ki this is what you prioritize first than abantu bali bagaka matari kwanyoranga umuntu akakora ibintu munatagete. But to me, I have to ask the people. I have to go down to the people. Go ikatorosi manifesto ya itumuna ngakigwanerete ngakigo ekogenda in maybe 1 year, the second year, the third year nkitua kolide every quarter we have to go down to the ground to buli abantu ngaki have we achieved this one, and if we have not yet achieved, what are we supposed to do? So that is how we want to go mpaka to call 5 years ilitoire tenya ya 5 years is the contract, remember elinde kero gocha go 2032 tonyare kumanyanga ki ngwa koletege egasi emate track record yibone kero gwa kole max ya onaya iga. So ebintu biribinde, are you supposed to continue doing it? Because if nabora nyolenga wakode bintu lakini tokolete tuge tukokora, we are going to finish all the programs that we have aligned the plans. Mheshimiwa Dominic, tutatebe ko ile tiketi ya UDA wakone ira mangana agende atali ese omostali room ya asensemo ya Moticho ward hanene buna omosae ninki rochora chikokora kwene kichibasa linkwano chire senchero yo wasioku ninkiora chikokora bunaye kwene kinga amangana public participation abereka bakoranibwa na kwentara magendero ase ward ya Moticho ward sengencho chingaki. Thank you so much Omuralia. Litangani kabisa wangboli amangana echipasali go ikandigirali kabisa nani go iketimu ya office understanding amangana echipasali go ikachienda nugo chase abantu very very vulnerable. Litangani go ikabali kuwonspi go ikananto tuwale data in the office. Manyetenga abantu getembaro family, you know this is the family, and also ebintu bibigo chana batuleti go saba chief go saba assistant chiefs. Biacha gali obisi kiro muntu munako nyore kurende yaye go ikatu manyanga ki omochioli no bwatu mongnoyomo omochioli no bwatu omugaka omubura kanini such like nanda bande bare baroro babiri bonsi abayibole lakini totally they are do down. Esingencho nona abana babo bonsi evalense abantu bange munabumba gwatako konyu to the best. Number 2, in Chekoba in Kisa Assembly for 5 years kuru 2027 paka 2032 go ikanga understanding error yumwe musiri kwanza litanga neneliega go ikanye koregasi mbuga tinga onyenko genda ko oversight the governor. I have to onyenko genda ko rosichi kuliria yetulia Kisi county go ikandi korere na kokora participation edie gwenerete amona bana inchi bane elinde banyare gonte binga ki this is what we need, and this is we have done this one, and this is what we are going to do, and that is what remaining to be done. Yes. Asenchera ere yabene totebe ayenga ki urakore to chikokora kabisa koroma yote yo umuntu mugeri okwa no muntu omuticho kabisa wode manya gukora ninki wo chikokora kwene kinga yato chikwebwatera nebikoro byo bunjiriria bwe chibasari ngaki mwana incho omuticho wode arakwegene ntagitiri tangane kabisa understand umate myaka yana bono iga tindago tamono na ndi tindai mwana musini mono ntayeto umuntu understand tangane ngaki umuntu yakinite nchiri tangane ama Christian amwana SDA nko ndani kanisa
bono iga Nairobi ga nkwenda kabete SDA Church na alinko genda chikanisa chitu chonsi ninchi maete na boiga abantu baitu ba Muticho ward you know a ward is not something very big, it's not a constituency abantu goika ku understand itangani inche na akorire gasi nabo murali myake menge kidogo kurwa chinsemo chinde lakini no understand ngaki abantu bali nyanya collide. They understand. I have the history. Kirumu na wate history. Nabo yuko na ende no maete omuralia engineer director ya Dosa Kenya Security Limited. Number 1, I will give priority to my youth. Bali bako korachi bakurikichigasi ko ikandigi make sure nga abana bange youth bali balenkaga ali banyole bibarua tali necessarily kilo muntu maete na wate profession yae. Goika akero kwangirire garia inere gasi yanengo chigokora as a kisi counter assembly ko ikandigi libijana bya negasi ko ikanga chibe transparent obisiane kuikebe ere very open na ende kuikemanya nga kirege ntongo korekana kere wazi ekero gento kero korekana gali ose project ende onsire within the ward kuri kugali ose project boardinga inere project ere on ne gose inere project ga nyiri gokoru na ende gose ya elire you know all those things will be in the office na ende kuika obviously to a database inga this is what is supposed to be done na ndiko katolika abantu bali bijana bili bimategasi ya technology computer ngakie ebintu bigokorwa ebintu bingamne byonsi go ikabibe wazi na voigo touchly by leadership. I have it. I strongly believe nga abantu baito ba Muticho ward if they trust in me I will be the best. Ebitu byo wakachikora ibire 25 ime ya Muticho ward na wetana bakichikura bali kitwikira bonega na bakichikura chiribu sano on night to 8,000 and above out around 12,000 lakini kutimate enkwana yo mwelio kuchiso mwaki kuri Muticho ward korinde nyora makwani asinchira bene kuroso muigo Dorothy Lucas kuri University ya Jaramogi Oginga Odinga nchisa mochi ya Bondo. That is my sister. Yeah. Ayambia mono enkwana yo mwelio kuchiso mwaki kuri Muticho ward. Thank you so much. Mbia mono kirage umwana abantu baito bonsi ba Muticho ward nje nkubakira ngambia mono nande senge nchonga nyasaye na ara orana intwe mpaka chinga kiche cha 2027 na and I believe inga polling station cha nembwate in 17 lakini ende nchira chiagese tu toka nyetetu manyanga ki polling station kiche chiagese tu ase Muticho ward na ende ni maete I have beliefs inga we will take Muticho ward to the next level inche muna Uncle Dom Tomorenge aka ekiabuzo ni mbanchite na ande ni mbanchite kweli I will never let you down. Trust and believe in minga goikatosuke go chibosyo muna egwenereta na kwani abantu bonsi pil ba Muticho ward na baira maiga kuruchinse mo chiri chikoro kongane cha sare rogoro kuru chotororo abantu baito kuruchinse mo chiaru mabenesa maro otendo ko chagaga nyabera go chamogumo go chamuticho riagumo yonsi asenyorire go chinyangweta go chinyake ngumbu nyangweta di okay kuruchinse mo chiayora kurumesari ngumbu bonsi pi abuna abantu bana bonsi tintaitiko tintaitiko choranga oyo igane na chorire lakini bonsi pi they are my people. Trust in me, I'll never let you down. I wish you all the best. Thank you and thank you. Mbeya mono mweshimiwa to kuganiria maya asekero obegetendo ani ya oroche utaka konywara gukebwata na gukerobya hekerokeria kya Muticho ward nsabe naye nende akukakwa igorere kiranga kichonsi maruka rokora maruo nkonyoro mugosirigi ata abwe club gya Shabana FC Zeta Omuri no na kuruko maru finest no akurwa chinsemo chia maru na mbuya mono soko cheme studio keroche mtoke chidageka mwacho mwireria twarenganere mweshimiwa Dominic Orengo kulikiruke MCA kurwa si ward ya Muticho kwegoro kwana mangana mange hanene igoro oyo boncheria yo chikokora asenseme area ya Muticho ward ime ya South Mogirango konende kwere mutu mokoma kinkorana kora na reservania mageto yo kurigie kergo kyo obo MCA asenseme area go se ward ya Masibi yo ego na boy Dickens Nyabuti oyibonere ore omo manyo manene wa mangana ayege siasa konende retimete go senkwa kurigie kergo kede yonsi na chiko tebeke toranire mwega yege kekere emoto to masoko skakere Etorobini igegenderete. Eje Ensoko TV oboroso bumugusi onye kubwa teri bolyo
obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nibabaga ontona Erieta Suarez. Ebago tebango yogose como elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho muri Ensoko TV igeta seni Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili jeni gongoro perpetual machine na nyora Etorobini Ensoko TV oboroso bomogusi Kera kama tingatara daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Murigeri Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransiteru yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori
na hali ase screen ne chingero chikoretwo na Mwanambuka Edwin Nyang'au no tukonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesong'engo twamiriria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyora engere yabo ya kera lituko tomocha ase miziki yabagaka eli abantu bakong'ire chinengo chachakire gochoga ya rumba naboigo ntukwiba abasae aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatalaku Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin Mwanambuka nzube ya bololo tumerane kila litukolia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha Eje Ensoko TV oboroso bw'omugusi karibu na endo mwancho mugereria mambia bonega kero chapto chideka irenge chideka isano ibere igore chinsa isano chabana mambia sentunda ya kabere himurubiri gwe Etorobini togandata komorekera abasaye amo no barayi asorogongo orwagusi sinchiri abene twarengenera mirikorengo sokire nabonega hase kerego kia mambiga ase chinkora cheto nigo otonenere Zefania Mageto yokuriye kerego keria kyobwe MCA ase ensemo ye wodi ya Nyamasibye gotoka ase bunge ya Anyaribari Masaba nabayigo segatigati yana intobwata Dickens Nyabuti oyo korengana nere no muringoria mumanyi wa mangana ajege siasa tocho kwandra abasai no borai asorogongo rwagusi to kwanda Nyamira county to kwanda nabayigo ase county ya Kisii anene bunasa mutukabanga abasai barakane bagweso ya ase amangana ajege siasa nakorija ebirogo hanene akera bayigurenga habalia bare emyaka ya chirake mbaranya ko bagikirania emerobere yo borai ase chinsemo ochi agusia ya mase motogo chaka kuroso ko kwane gwokorio igonterenere Zefania Mageto karibu.
ngwira chinga kije wa kirambe mono sana numuraria asoko twali bageri gagocha ku represent youths bagusi na ndiko kwa na amarengere yabo na biri batagite bikolekane kulingana na political temperature stile bona iga sense ya samalieta ngoro kuzefania mageto ngoro nyamasibi ward aka echui junior jomo MCA acting nyamasibi ward echui junior gikiagara tori gikiro kyo MCA ase ward ya nyamasibi na sengi twari robo koleri butayo uri bwenete ko base e society ekero to gwakiro ekero muna injina akirete umurayi ekura umurayi uyu munya kubura pie myaka yetato na neli ko litwali gwetali alenge bya bana lya beiroro sana igone kingo tebanga tigango ngende ndabichi amakoli ayo nyarosi kabisa abantu baite bagende chiro bagende roche bagende tinga newa aya korengana Christopher Goti tarakora kende Jones guchitira kukwanira ayo katikati tubwate Dickens Nyabuti oyore muringori wamangana aye siasa karibu Dickens mwe mano mararia so goto ariganiga igarero nde tosange ayare ase gusi ande aya usikaine bichana jengoro kunyabuti rinde Dickens na liri gasongo seitonigere makairo ali West Mogrango ime yabo gichora ward twabere tokora mangana manga yao korekana ande twarorenge bichana bya gusibi atigiru sana na barayi bari baro bisimba bwatikerenga kende yonsi yokonyo musayo moke ubukina mambya cyo kokonyege saku na kirero twachaga tosange turiye bichana biri to gusange birengereriye bimo tumanye nga gusina kieko baguchimutwa asante sana West Mugirango igere ese county ya Nyamira tutarachi kwa swasa mangana aye bichana no isanegete igoro yoborayi nene bwa igoro mono ase county ya Nyamira okero kugenda ase itogusi twarure na rubiye njira te yora atebenga no isanegete na kende yonsi kere West Mugirango kende yonsi kere Nyamira kende nkeyo gekogokya ebo linga riri to gotema gaiga gusiengima abande bagotanga ntungoro serbitore no ene para ntuse itontwanya korora para ntwanya korora mache gento kende nkeyo ase miaka ya chire bono igana ritugo cha gotanga inkikero gento nkeyo gyokwegokya yes kero kwana seino okwana re ubunge ya West Mugirango so kwana Nyamira yonsi Nyamira aye no mogeni ori Nyamira no yeto ni momenyi ororo aye ni mogo so mapalia gento ngere ki ya mogo so makenya Nyamira onye mwasomire totei Stefania Mageto Nyamasibi te bati magendro county ya Kisii ni bata magendro Dickens okande magendro te Nyamira county ege ndonda tebenga neli chi promise chiko cha charo guchire chinyinge mono bacha batebanga ege ndeke ngokorukire gekereiga lakini bono actualization je program ejo konyoranga te kole diki teyo litanga ntora ligile se asabwagale Kisii county ndobwate cancer center yabege tu arano no mwanzirishi we county governor ongwae eregali tisinga ite na eregali yange TC bono igera around 12%. And how many years koru devolution ya chagete nkaromore igwenzi kate amusonde cancer center anko erere 12% na almost complete ne a very big percentage irgatia but if you go to the ground things are very different ekaragote almost complete it's almost starting to work you might nyumba ne ere yoko nyoro menyete ekaragote ba almost 90% complete is a house or also in the next maybe 2 months or 3 months but is it possible nga a cancer center ine chaka okora next year korangana naye egwatera 12% igo abarayiwa bari ese county yiba kora urasimaga arati bagotebanga cancer center isire kwera mbari gukwana kimaine ekina kinda tebenga abarayiba ita bange nabo konyora bakuru ama kwende information ili gocha story lakini kwanyora ground ne bintu kete binga sana muna inja sengoro ege simangere kyale metwaro he bohol ego sapra mache within that locality ekero okonyora kuru county nabo konyora bagotebanga chitangi chiro le chibekire chisa ine jigo serve the people very well but at first tangi yabege twaro le tangi ya 5000 liters serving primary school error ekorkumatio primary St. Alois primary about the junior and the senior secondary, and then the playgroup, the junior classes, and then we have another high school, multiple secondary, St. Joseph's High School, and then we have the community. Can you tell me that 5,000 liter tank, Nande go to make electricity, because if there is no electricity, meaning much itako pumped to the tanks. There is the things that are happening in between. There is no delivery of service.
in 100%, I'd say even 80% efficiency. We bring that babeke bintu biribi konyara gokorekana asomorobeli omuya abantu banyora services at the will mune kwende mune account ya gotero mumsie gabane konyora achibesa kurua asomwe mpigo se bukwe asomwe ngabana bwe account ya Kisii anne korengana nayo mumsie tarakoraga sibuna agwate bire kose emere treka na chiparanchi yabona gwataka gokwana ine ningo okumokonya ningo trekera nimero biri okumokonya mu mumsie tarakora nimero biyaye yo kuryama gendera kurwa ase county ekendonda tebengeringa te is lobbying ekero ko enda ase county omwe msie omasimba gosoarali tamaiti bo kongubole buo opa kongubole mu nyomba nayo kumanya ekiagera to kwa ekiaga soga chikubole ekeroge eke kwa iru chinguru choko make decision yoko lete proposal yao baka to the county assembly you represent the people abatai yororo otebe bintu biri bwanta kor 1 2 3 4 ekero umwe msio yataraika no ene kwerende no ene county assembly toko tayunga tali kokwana na kirende aranyare gotebe igenda geteka korerwa nyatari konyara we present himself as a county atebe igenda tagete obuna bwe togo twanyoroba ko ngobana sana ekero konyoranga there is no good proposal ya bekru ase county na ndebon that is where tokwebolia maswali ndo abakichikura korwa ase ward kwende ward manager ngia okora ingia okora uri obekro obisio ko manage projects je ward ingia okora from Monday to Friday mpaka korwa lige tupaka boni at the end of 3 years there is no project there ekorekana yakoro gototigama acha yale munuka roads have not been done and other wards ekarutoko ikubali bale from the other side the wards have been the roads have been done the feeder roads ya kolero buyekoro chinsa mochinde lakini no masimba wa neighbor they are doing roads but nyamasibi they have done I don't know how many kilometers they have done but bona kitoko eranga linga abarai abatocholete indika tora bae obo tora twaro obo enenga abarai abako enda ngo represent bare youths ngo represent bare our mothers our dads bare at home wabenda kuika nyagitali wabenda kuika rocho wabenda kwenda to different errands indi baranyale kuikerani bakore amagani abo muna batagete kulingana na that opportunity babwate people are the process baba employed as chiga seji bakora nkiye kara bago disappear from that locality bamanya gocha ekero chikura chia bere nande bato achi handout why are they misusing the youths batali kubakonya ekero bale ese kerogo insa ebakubatebinga inu wako gara to gukora ebinde biga na igane bareta project at the table ingi yako garo murayo yabole amaye koirana yes dikanse tura no sorry ko census cyo mwaka wa 2019 2019 mubaro Nyamira county ni gorengange chiri butimia isano nemo na batano 605,000 na bandi igoro kwendo ikarabanega na tawate banga abantu bamentre kero kunyora nankoro ne bintu binde mbiro na base bari barenga bakachi school bono babera bane basayire ese gap area ajabasa mubaro wabasai gote bakano kubenusu wa balia mubaro mugima abwi county ya Nyamira ine no igwetenga abasai ba sona ni bosobora ime county ya Nyamira tatero ne birugo bibura iboka tatebe no nichinya gitari tatebe no nyene chese county assembly ndo bachi club ntubwata abantu mbaka busa ntubwate abantu no firetinga abasaya ba hirwe kiro ba se county ya Nyamira na to firetinimki yakubera ukwane no ayibono ikokwangira ni richivu ngatimba ati feeling chinde chonsi chegasi kokoleka na Nyamira sengenjo nje no ngibulire Nyamira semyaka elyo munguru angachere na amenyere nseye no nakinira Nyamira lakini gento kende nkeyo asenge nchonye ndugu yane usechirani yane teye gukora gasi yabo nanne karamba bagaye gasi yagotoka ebagote anya tuma etimoiri kose tubwati mo kose turi musani o governor kose turi musani bo mu MCA tukento nkeyo gego chagao kuna bono nkuru wa secretary asa ko kumakairo ekenyoronkere makaira ali gitanya korora stima ekere ngamba bwati monto ora barigeri stimeye mbanya konyora monto ora abanyarenga estima nere makaire chiro lakini ekenyoronkera akela isolated reason being bari babwata access yoko connect abantu abano na amache kwa roseria se bako bucha kose ko babekera amache ikase bari konyora binte yasenge njo bari friends ne county government eyotenere ne governor togo cyo muchumbe kwani togo cyo so muchumbe tigana ko kana tigara butura ngochero so muchumbe nende na rikirense ngochero so muchumbe embari friends ne county government what do you mean erasma o musani gose omonto abarayiga bachorere gokorera abananchi that's a sign of failure that these people bachorere go and as a county government mbari konyara kwa how issues chabana inchi there is a gap
kurwa somo abarai aba n'abananchi na kitoko tebanga 2027 chikure chiko chikobata bina chiri cha kawaida abananchi bansi biba amuire nga no bono twakorera makosa matuka mange ugoja n'echibesa gwatosera twakobeka obisi bono iga abananchi ali bono ige bagoteanga inki gwakorire people bali bakora igichikura bagoja kwebwe checklist ayentu akwete gasi myaka 5 no isaine to promote but I can assure you that as a statistics say working as a county ya Nyamira chances chabara bali barobisi koirana mbago ikano no 60%. So we have a big chunk of them back with Anaka. Nyamira was no, that I'm talking of Nyamira County and in general Kusi politics because ntuma itebu na njina atari Kenya sana. Narori ebintu buna bigokoro. Bono onye ebintu bigokoro Kusi Kenya ye karo kokubweka na seitoka. Seitoka ali mbali kusimeke kawa. Kusimeka bali chai. So ni 11 saa hii asendo mulimi bwe chai. Bali mimba mentiri chai inumwa soma bariga. In fact ori ko kebiri gote iri race ya musa 10 kianda te iri ebona si acha 13 koko genda sina aberera so murima for quite some days eba akori bonus ya 50 echa ya mente to 2 bob bakagenda 38 bob 26 bob sasa into bautiki ekemerike rito kupima kirito gotora guciari ekereto bauti nekigo simekwa so murima ningo korenga kwirire aba bona riswali korori ya chirego abara ya barobisi ebebe tegasi bachorire ku represent abananchi we want leaders bakonyara ko bago focus as interest cy'abananchi bona abatochorete sai mbali konyara kwa how our main issues they have their personal issues kwa kenda so kulika balimu chusi ga balimu baliko kwanyora ngaba umuntu utakere kuli kuna merit tari konyora ibakari lyaliku asinge njonga amabakari aro aho ni bonzi grievances ba 19 bali konyara ko ikera keriba go deserve because abatocho ole to bisai babwati birengera libyetu nande bono to kwatanga 2027 bono inturi go chigwaka kura asinge chigwato ebes eto go chigwake kura asinge chitoko torojenga ayagwato teiri no nyare konyakora yes it's onye kwari kwega asibotangasa cha Ensoko tilikuwa renga Ensoko nkwa korete gasi ilikuwa likirwa ase job description yao bona butoko nyako kwegasi onye kwari buna njo MC yetu akabire KTDA keria rengo kora KTDA na kyao kora seita ogotunyanyasa abananchi bante iringa noje nabo ngoja kunyara kingo kore gasi yani yuko ana siasa nondo jengo swabo kichora nandi ndo chenga nabo gasi eri abananchi kinaro lile likabunero abananchi bane ndo chenga bante iringa mapema yes totarachi kurana tukwane turigene sevania tukwane rigoro ryo tuboka bwa agenti anene okoreta basa ese eri bagari uburaime yense ya Kenya kokwana kwa rengego ya West Mugirango ngike obukwana ekinango kwane etokora chakira seito bukichora tuma kwanda West Mugirango singencho toko chakaka bono West bukichore yaito gebwa to MC uko kuchoche abuga munga nchire nkwane rita singencho na mwakirete kura na nero ntenenerete iko nabongo nyako muchambu abunando chatara kora gasi no bwate ogo ninjo mutachiri oyase bono nje mwete gari iko bono iko mangana ya usikaine na nje antabuga ati usiano na Ensoko togende seitoga magetero tere nyamasibi para teyo wose chiri mbire nchisa ini seito bono bukichora ntu olio chore tu no konyerubura nkoyo machita iyo you see now etore 21st century is there youth man early 40s early 40s or 50s tumpatie tunaigure mogo teanga aba mugaba no kisi negi chana kisima iteko we kile miaka 45 negi chana ole moja monso misana ukirasi 5 chana hivi senge njoroje mogo to aliberera sana brava kama ke kijara but tekatokwane bogichora now aya sei nalia asokorwa kwenda mureroje bateroje nesa ino mongi nabuge miaka ya sai gochiroje ate bwende in this century sai tubate bintu togaringa water is devolved injikire devolved onye ntoko nya kubeka water system igwikira abana inchanga nasibali what is it that is devolved if it is health say tuboge chora ntuno dispensary teyo kosonye kero otibuga tiliyogo ngire toko konya abantu ega sinso mertene yoko rwali abana inchi bono lende onye basic illness chronic illness hypertension and diabetes if we can't make these services closer to these people no matter to itira baba igoli bali wetu wetranga nturi kubaletera marioga ali yange nasibali okine njira ya moyo kumonta ta toko ngugo itatu kugoita raisi kata kiro achoru aka dispensary kali makaira ali kali kura kanyore amariogo toko beka marioga ya dispensary to make robo mabomo maokoro yo mitoko baraisi lakini bono abo goliteke bigo chiroje mara otenga irege sikiki ya mwaki nyagitari te yanga bwana hatuwezi kana mna hiyo
So now the question remains to the county government, and we are changing it. Yeah, the discussion should change. Hiyo nayo hatuwezi danganya. Yes. Zefania. Oyoteiro yorobisi ino kijana ende kuikerwari goro oyobukrali bobe. Wateiro bisi yorobisi omo misionere Christopher Goti osaga ne kijana ere kuikerwari. Twatebiru amagabana bande barichia bisi ne vijana babuganda bari kuikerwa. Ne ngabera bari barobisi ne vijana na batatu baswane vijana. Haba sababu ngakitogo cha kubamini kigero tayari barobisi ne vijana ngakitogo cha kuamini it's time for youth. Kero yorobisi youth. Kitogo kuamini kiagara ino wana muteto bora yobo kiagara ya Sefania muteto bora kitogo chiko kwa that benefit of doubt kiagara no chiko korega asko bolionde because tari moga korobisi eneli swali liga sana kwa boli nto iko baka Dr. Puro Odinga na yani kichana na ginsi nyirenga ekijana ekimugale ko tayangere kiki ekichana umuntu ekweni wise about ekijana totagete ko tayo umuntu go deliver ndo kwana umugaka narora abole umugaka pati wakorega asimune kijana igotika tofauti sebinde ibere ndo tebanga ne kijana umugaka akwandika asikuraroro na kuri retirement ya yoro tikatobe ke kijana kebwate vision ya bantu bae bali bakumwakire kura wano muralienda getengo boli there is a scenario bone gajiganda to happen in Kisii County. That's where I come from. There is what we call ECD classes in some schools. Jire, they might be there, but they are very old structures, or they are not there. All classes are there, no instruments. Onye primary school enyene te yaga ajiribuya. Can you expect preparatory classes chiwe jinge? That's a question mark. Again, to kene ngo kuboli. Umugavana na te bangu supply na mavera bono igango ikale. 300 centers, 769 border borders. Each being paid 1,000 each a day. A day. That is 769,000 a day. Ekinge kota te. Aba na abo kolete na mavere banyu. Ngaibaru. Na ande what are the visions? Ngakiora ndete na mavere nyo ne gro ngo ikaransirange ye tomika ine. I think you saw some pictures that were posted in social media as from different schools that the classes chinyene njibe kirino entiles njire even njibe tire wachira letaka tupande floor. Exactly, they don't have a floor ne vumbiero. Vumbie ikwanza skuru itebwa tino entangi ya mache goche isi aleruga ya busu. Ngakyo mugafa nago ikira baka kolengera lya koleta mabere at that expense. Ngakiata liko konfati mabere yabe no any classes and a good environment iliye konyara abana banyale ko ba conducive in a conducive place banyale go soma bekonye mambi na mambi yali konyale kana no mwana bwe gafa no legabo oikana stay vumbi mabo e priority ya na mabere yale ko bago sene equipment sio soma so ine question do wenda we what ya bandona ki let us look into leadership iliye koleta magenderero not about doing a PR iliyo gotaka gokoranga we are doing work. Intake tengo bolia gante kemo. There is one thing that ruka heading go ngote iwono. We have our presidential candidate Dr. Fred Okengo Matiang'i. We don't charge Okengo Matiang'i because as a person. Etokumuli as a person who has delivered something. Or we don't look at ekwende party affiliations ya bwate. But abande bamo maita sengenjo ya bintu biri akolete. Na kitoko te yabara bali baitu bairo opportunity yoko kolega asibono iga. Inki batali gotekere tato opportunity tati site babwate baonjole ligusi ya ito na erebe muna gose kiambu ebe muna segete abantu bakonyara ko bagotebanga kusire rombi yerekere ngando na machi na bakonyara setup electricity is everywhere muna bona asenguru nyamasi ward ogende nyamasi mate emeanga araga ebachwa ikenyoronga ro kibire pi stima teyo abantu nejisora bakuri bona libagura ebinde bigoro kumukopa sora bona banga bamasai bali bakale mali bibona ase last mile yetaike because of maybe the topography of the land. But you see is something that is reachable as a cheap just imagine. There is no one who is interested, either the MP or the MCA. Na kitoko chitu eboliga who is supposed to lobby for even electrification, last mile electrification as a rural areas. Okonyoranga there are some places chebirepi watabu ati mondo o speak up. But you have MCS? Yes, they are there, but they are not speaking. Meaning, abara itobeke to bisiri tanga nimba maitiro alisiawa bwenda wakora abande.
but intagete turigereri sometimes injetini ko charge mondo kulingana ne kiama kiliale engorigereri gento kiliyo konyara go deliver ndagete turigereri omo rai we kwende we constituency ya South Mugirango Osoro has delivered so many kilometers in terms of turning roads into bitumen standard than I think many MPs who are in parliament, who are there every day. But it is the way you are supposed to lobby from the government or to present your proposals, which I say government. Onyara konyora ji project yolete rabandu. Inudo yetu koma jengo. Tochko yori chomo buko. Yes. Dickens. Mwata mbere nyamira. Aya. Ntobo yatima nyamira. Tiganda raira neri yake. Nimbwate enkwana nataka enkwana 7 year. Tikatunyale kororege ntekia turigenje atoke make better. As much as the project ya mabere ya Kisii County we had some shortfalls, but let's appreciate umwana na rotanya konya mabere ali okonyanyusa ai. Mwana na etikiabu. Mwakiriye from the other side na tunara gwaka magena sana ebintu bya siasa esimasa but yoko mwana wa bero ikarasta nse class. Ya amunielewi sasa. Nasema get the good side of it. Asenaro ne bango mwana ni sai karaste kurarengeringa abantu mbonsi babwate chompe kusiali. Nti neta se 20 bita hiyo. Neta se ndocha abantu batabwati. Nabera toko muga komentere nkonyara ringe otoa. Lakini raswe toko gende sukuru na bana bandi batari kwenyara kubinyora. Igekaro mwana uri onasali ali akonyora mabera ali akonyu. Abana mbali bawo kina bakabaike myaka 5 banyuma gucha kumanye mabere ngana ase ngomba akuru. So you champion for mwana gende sukuru anya mabere No, what I'm saying, let's make that initiative better. Let's not castigate it. Let's look for ways you can improve that infrastructure. But also give a tick that there's someone on your mabera. That is it. That is my own personal opinion. Like I can really no before my brother gets in. I'm trying also to no, yes, I'm getting in the point. Nyumatutara aka tutara trust passim se. Let's also tema koranga ki umuntu narega olikirwa teta mabera bwe pikipiki. At the end of the day, umuntu onero nyorire ekipato kiai. The solution ya chitibes chike muko. Tonyora chibes ansa. Tikatoira netogambe na governor nga aye governor. Mabera atu abaire, ba musia babaito ga skuru cha ICD njiro Silvia. Turi ginande nchirende tokorosia mabera aya. Ntorusi mabero na ntorosi ne birasi. Like me I'm trying to see from another side that there's this young mate numero chenga mabera ata mwana oyo ekinga negento montata ataburu. Ekina kindoche numero che ganga monto eta ko boru mabere. Morosiri class. No. Yes. Let's make that classroom first. No, let's give him that milk and let's look for a way to make that classroom. Like into nyanda ko itaspasim. Which is supposed to come first. Bring a comfortable environment for study. Both of them are basic needs. But milk is primary. Milk is primary. Education comes in once we certify you that you are stable. No, no, it is my time. I believe we are given fair time. Before my brother. I think Dickens, you're losing it. No. Yes, time to advice later. Let me talk of Nyamira. I was only saying of that. I just captured it. Because I saw you are missing. I saw you no. The thing is, then now you come back and talk to me to Nyamira. Again, don't go to Tanga Dickens. The governor is not a visitor to Kisii County. He is not. I am a resident of Kisii County and he is not a visitor. That's why we voted for him. Taringa taroji classes in Gio. Taringa taroji nga kwerende jinjibe kiriflo. Ama yoko chambwa genda se ama bere. So when you are protecting something, always look the priorities jirikwanza chibanita cover in a classroom. Before you go to the luxury, I'm a very nabara because you want your what about your and go to in the school? What about the ones who are other grades? So what we have to look at, the classes in Geo because he's the one who knows the budget that is allocated every year to every ward, to every sub-county. Allocated. So we cannot say that yes, it is a priority you can give the milk. Problem tayo, but at what expense are you giving it? Na kiora umane kwenda mabere otabuka tena na sawa ikaranze. Ba ikaranze ba mire ne batani. Okay. Next time mabere iga ko kunse ko sene fumbiko. Omwana oyo oyimukiri onyule. Omwana oyo next it is because ali tebuka timali yo. Okay. Na yo mwana yo ko. Okay. So igona kingo Okay.
as a Kisii resident, Yes. Yes. the governor is not a visitor in Kisii County. Yes. He's a resident and he's somebody we've given the leadership to govern us and to allocate the money that we pay as tax. Mbuya mono Zefania mo chumo yoria ni go chapto chide kairenge chemerongo 3 na 3 igore chinse sana chana mam to kalmo tumo komo kaigo kero megega bagendrete ko bwata libera kabisa ine ninkigerete bakarekana ime county cheito cha Kisii amana nyamira nene as uribaga ali basa sobora ina boigo ogwikirania amagendero ao kwa igure mangana ya mabere ka kwandu sana gaigana Zefania amana Deacon ko tokana Zefania na Deacon se banana Deacon singo cha kwanda igore ibora ibe county ya Nyamira una balingete ensemo oyabasa Etorobini ni gagendrete Thomas Goska monchu mogiri Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye Ensoko TV oboroso bumugusi Wanchumuiria karibu na ende mnyumuru Etorobini Ensoko TV na kigeteseni kiao kiabene tokumulekera mangana tokumulekera mangana yoborai ya mane aseko bwatine basaise county ya Kisii amo na Nyamire mambia yabonega ekengese kiemwere kabisa trenere Zefania amo onere Deacon sime ye studio to kwanra igoro ya abana kunyara omuburobiri mu yakabisa ko kwa mabere ase county ya Kisii ngira na asare Deacon timeti gose mugabane nko na rengero ngoli nero kera Kisii kontro chera mabere Embuya mono inje tingocha ko commentary ya sekyo sengenjonye governor nkuru alero ngoli abana onye balero ngoli nayo nendagera tintagitikonye tindanye bwati sana for quite some time nande mumbu atabo basenkwane nakwana ya Kisii County njeke nakwana agalinga kende yonsi yawo galekana gego konya mwana inji abantu mbali batali kwenyara gego konya nande tindi kotetea governor inde yonsi lakini engineering ngote manga we try to see the positive side of it governor itonkwana nalero ngoli Nyamira County na nino amoko ebolero ngoli na mabere ngoli yoka ne bwate nutrients chinyinga mabere mate ngorusibware kirimu arusibwaji korosia yoga hati iwa moro Nyamira motwere yani ase bintebi ya pick up na kolire nero ngoli igwa kwanire iwa governor nende mbuyari lakini rende tigatusuke mutu toira nese itoga libo kichora toira ne West Mugrango igoro naro cha sega set notice para ya Makairo Mpondeni for the first time in 30 years time we are expecting para ya rami West Mugrango
para yeramire West Mugirangere ya moyoka ya roseti 205 na the late Raila Amolo Odinga kraringe minister ya roads eboringa ko 205 Nyamira county para yerami gocha kutoka paka saa hii West Mugirange pare gocha kweto gocha saa hii 2026 21 years apart andoma bwatigari 21 years apart eboringa West Mugirange ngito tumeka na litoja kwa pare kweta ari kuru kisi kwenda Kericho nero yoka ya roseti 205 na kapara kandira ira karosika katika kakagenda kwenda center ye kweta Nyamira town. So you can see bantu baito mbali kasi sana. Lakini ende to 41st time we have seen para ya advertise the 12 kilometers. So keko rosibu na kutoka tanga serikali ya to inyoire. And then tuntogokana nturigokana kero monta akodire. Ya tukorera gasi. Karona ngocha kana gamba nabana inchi babo kichora. Bante ingi kega igamba boli swali lile rais. Inuna mongo tangasa ga TV ga na toko batengera kusisana. Ebirengeri bino nebandengeri byabana inchi. Inungo kora muri statistics ni mari to kongera ne riswali lakini umwana inchi nabakolira ne igasi yetu no kurwa ebirengere by'abana inchi uchiya sabana inchi bandi tigangira ni riswali elirende ati gamba ira niri lakini inumoro chi county chite gasi ngo korwere ga to eyo otorabori abana inchi na ebono nkobori abana inchi eka singa koreka ne county starting from the county government of Nyamira togenda sendugu ya ne kuryobora ibosongo. Lakini bono tuamuire iga abarai ababake mwaro murayo moke bwe kiama omurayo moke secretary general ya ODM kego sugumu sana na barai batete bateke kiama kia ODM barai batete bateke kiama nyara tugekora uno deputy governor omo deputy party leader oito tosigete sana bako amua kumo korusia secretary general asenchireta iyo enchireta bugati tichiko asenga nje botambo montakera kurusibwa sekero ke kiama epati nanje mwana chama ODM kurusibwa se kiama rasmi rurangere bunek disciplinary committee bwerese oye bwa makosa hao sibuna narangere korenga nerit kuligoro tarangirie tiga korenga sibuna inu mogo soma pari kira lituko kwani inu moraba gani kenye intuntu arengo intoro chike karo kende yonse kirange idinga to inge meeting yarangeribu intoto kwana mangana ayedo nisifuna manabara ibande bakumubwate sianga itarangere tubwe snack now intuntu arengo tumanye gosnarangere tibu gostarangei bone ba morusiri tuirane number 2 egote aikero recommendation ya rugaiga ya makogenda ase to makorena as delegates ratify kirikia mwiru na nek kero to amanyore ne ligoso inte kyanya okorekana. Now we are allowing intuga governance ko ntuna young people ntoko chigwanja abantu ko tumeke katiba yaito kati constitution 2010 bobe tole kubwati rule of law and as young people we are chanting a new way forward. Na kama huko na sisi wewe jua hapa mbele utapata kitu. Yes. As Zefania nike kwera basa bali beyoborai tukwande bono jenda liense ya Kenya ngima okora bagotaka gwakwe seyi se enchera ya mogo sasa inde babo wino ta nyakwe uterwo kendo nsima ya ODM edun sifuna urusibu tokamara omubunge Okiharo ni nyoroga kurusibwa se committee area ya mwana finance meye ebunge gatia abarai bande ine ngiye kwera abarai bali kana koreka sibagwa kwese neri swali ligi sana I think rire ligi yase chinga kijona cha siasa na indege ntonda tevengelinga ekero kuligiriri abara ya mono bagwakwa mbali yokonyoranga asiba kuru bakolire gasi ne gasi bakolire nkororoka ne roligere muna papo wino otani so many roads chirichire within in between the estates into bitumen actually yaling in a very bad states oligere Sifuna he has been championing for the rights of the electorate. Agaste kabisa go pressure government to make sure they deliver what they promised. If you look at even the report nadiko evale what implementation, he has been championing that, ensuring that it should be followed according to what they signed. Unless if it's not followed, is not boarding. So whatever they are after is they are after somebody who will just speak for the sake of speaking and without acting. But Sifuna has been championing keregen tokelie omwana youth yo Kenya abwenete konyora ige togotebanga ase youth yabakorora bagwa kwa magena abangi mbali babwate interest chiabanto na electors at heart. Nande the more they are fighting them,
the more they are becoming our sweethearts, and we are going to make sure they are voted. Because those are the people who are looking at to be the next presidents in this country. The leaders who are groomed through that route, they are the best leaders who can be able to move us. But also, when we are going into a place where almost the whole country will have a literacy maybe of 99 or 100% because of the 100 transition you've seen in schools. Yeah. Because anybody in Kenya at this time, I think, and people in at a age bracket of maybe 50 or 40, 45 and below can be able to use a phone. Sure. Meaning these people are literate. No, baby. Yes. Yes. Meaning these people are literate. That is what you can see from Sifuna, from Papu, from Selassie, PK Selassie. There are those people who are championing the development from their different places where they come from. So nakitoka tabanga ki abanta abo uligere libuya buya ekero esing nje ekero bako ingitseli bako lebinto byabo nande bako banga mangana abo no ene ekero bali ga no ene senate no ene bunge n'abantu bali babwata mono y'abantu uligere limu na ndindi nyoro the advice yakuru in terms of shares and shareholding in maybe Safaricom or Kenya Pipeline or different Kenya Power and KenGen, those shares is giving very, how can I say, very direct, very brilliant ideas on what investment should be looking like. But we are looking into a way of cryptocurrency where we are not going to invest in these big buildings, where we'll be investing in shares, in different things. You have your money in the bucket, where you can be able to shop anytime from the phone, where you can transact millions in the phone without having the fiscal amount. That is what we are learning. Meaning to arule the old ways of investment to the 21st century and to the future of investment as Etoroji. That's why if these shares of maybe Safaricom floated in the international market, they can be attracting more percentage in terms of interest. So nakingo tebaiga leaders yababake bachire with new ideas chirichiko nyara kwa chiko panua abantu aba Kenya moso kolengereri in there is this thing about Singapore of which maybe imaginary, but in the near future we are going to experience maybe services chekerero as a Kenya yaito na gusi tigango tore abarai to gochora babe na abarai bali babwate birengererio bikunyara kolengereri mambi na mambiende tali rero gochimaega igotiga to abarai bali babwata maono ne vision yo kolengererio mwana bono igole grade 1 ole preparatory classes e future ya enga year. Chinsa chinga tukumyoka sana ndete tuira ntacho kwana na gukore semeri ya kisi kurinde ngoro muri dikanse ngwate abaino mwana ODM ende elinga ngatiri kurusikuna lya chirabisi omugabana we county ya James Orengo bereka gotina nabasa abasana kurugara nto amuruchi nakonetega nakumurage kiaro muri bwense William Ruto inga anere esabagwe nene ye imechandega neteka bamenya ODM na tebetenga ikiame kitalinga igakebekire hostage tetega nigaga kire bone kiaye ne hakira kwaniga urenganiyo. No, orengo mbu yakwanete lakini asentanya ari go subscribe ne birengere bya no kubeke presidency ensororo. Orengo kolengana birengere bya ye gawatanga ne president tete kubeke party under hostage but a party ne bwate constitution yabo. Bali balenge Mombasa ntwaro je president yo nabantu bwate self interest yabo. Fununu yakwate yange kiama kiaoni. Ejina mangana fununu tu lakini bono kerikero ronke litoroche ngabarusi risivuna ne koti ya muri state igoto tokana nga mrebwense tayo kuboko asikia mikitira kegarambari babate abawe kabamwa kokoboko bagote bakana kobanga na ngesere nambane ba mutamire bagate kobane bagate tubange ndisi erebuango ekiama kya ODM ekibwata bana chama togende tokole ama musi ito yekiama banye bale bangete barangerie ndisi eri nonye mambi tumanyenge murayo yubwense nanyare go totanga ntochora barayi tutagete. Yes. But let them prepare for that NDC. We as young people and team wako Kenya will be there. Yes. Tutagete kobekera monto ndeigoso ande ko maite ngase katiperi ya ODM ebintu biri bakorete mbabi maite na uboka bakorete bono tocha kobeka supreme game nduri kunyara gusuka mutu nande bono tikatwira ne tukwanire demokrasia yango nyabukinere rero ko kuigo mwana oyo matika kuri yo burayi bwa bugichora emiyetinga bona mangana yabweneire muchimutua nande
uchiga no ko choro mu MCA puno yo mu MCA ugochigocho nyamasibi no yori wa umuticho abantu babo chikobategerera nki babo chikokora. We want someone who is principled. If you want to elect Dickens from Bogichora, you are choosing Dickens because he believes in what he says. And that's why people will subscribe to our ideas. Because ndotake timonto rero koruga ochaga. Ndotake timonto rero nga una rero dani kwandetaga. You understand my policies. If you elect me tomorrow, ibako ngakire kura ni ngichangira nega 2027 umutinyu ikomi. Rimo cha kongochi gando muraibwe county assembly gari. Rimo kongochi ga mama itege ntonte ni what I stand for. And that's what I'm telling the people to elect me on the basis of that ground. Ne ringa bone togoja to abantu chibeza. Bone keko ba ODM n'abantu bwate ni embe. Bega nireti. So once now abantu bakwega neri ndori konyara kochora barayibaya. Twati ko murayo mu yabona sevania. Okoeresanga o enastema he understands all about finance. He understands all about ina resource chikuba kwa as a county. Twachoro monto mungao brother X to mubeka gari ko to mubeka roro. Tai kunyara erorengere ringe beseria toete nenjera ko chakunyirani. But that is not the best way to do. To sense inuna morega se mid house do a lot of sensitization abananchi bachora abananchi kolengana no muntu ngikiria ko bateya go chikokora nande na chakaga bunanje gali sinkuru ali go sasa na likwe ke baburwa bali na obama etenga ni kolega asiane no bwaminivu osino mweyi barendete. So from there we'll have someone onye sebania ga kolega asiasa akora no mwaminivu bali barona nabuchigara antachi ai so tikago cha kutoferi to manyantu aferi so muno yomo edemo ngo chikere gwatanne kango chikere ko gwayo se yaya. No, ODM is there to stay. Hakuna mahali tunaenda. Hakuna mahali tunaenda. Tinga kie chigandrete kumnyoka hekerage kiandagi kumi mwanchu mugireria. Ko na tole sedeke ya mwanchu kwa Zefania okwane ngikiliwe teketara kare kana go sinkiliwe te Kristo bogoti atarakora na ye goirana to night ko bodi swali okwana abuno muringo rubege siasa kolende ndo chinga okwana abuno muntu wochikuliye kirugete kyobra yena manyinga na bonte bigo. Mbale bale tokoli kamo ko gaigo mwanchu mugireria ime Etorobini igati yabo ntarakora go centra ko mu rubenti basomera benga na bago sere kiandaje ikomi akoro kwa Pastor John Clive Basweti, Pastor John Basweti, watching live from Udhiru. Mheshimiwa Mkondo, Mheshimiwa Dominic na Omatebye achemo tuemono leadership needs focus, vision and mission with delayed silence. Nkorenganga eli ukeli nkumwekeralire Erudi Mlele watching live from Embakasi South mbuyamono Eliudi Mle watching live from Obokima na Kinami Village nyabikorogu akorokonera Victor Oyoki jeri yake muntu listening for Bahrain chinsa mochilichia Kingdom Bahrain Kingdom mbujamono chinsa mechio chiangumbu Charles Lwanga Happy World International Radio Friday edition mbujamono it's called HTV akorokonera Gava Lamo akomokara Lamek Orina mlieta full tuned in live from ndani mbujamono Lamek Orina koleta manganalia ya business kwa University ya Nairobi. Moseti Innocent Kebande Ensoko watching live from Kenya Village Nyamira County mbujamono akorokwanera Beatrice Kiyondi aka Gesare watching live from Kisii Soneka City mbujamono osoka baime omoso libege watching live from Nakuru Salam Club ngati ya bali ime Levis mmoja Ensoko TV watching live from Busia akorokwa Levi mmoja listening from Busia na wale ime kabisa Joseph Mambia nere abate bana wale pamoja so bwangu sana Zefania nkikilia getarakorwa masinya masibi nende nki ora tebi okotubakora ngakia bananchi barakwamini waroro usa aba wodi ya nyamasibi litanga nindara kana liringa nelio line tu kabisa ligia tigangira nelinga ASODM ase youth ye kwendenga ne twale watawa nga ekero kwa rusi youth ya base party it will remain like a scarecrow. It will not be as vibrant as it has been. Ekero kuligire no musike oyo tonyora Raila Amolo Odinga interest ya ya nene ya lenga si youth no any crowd kia kwa kuligire no endelea watebanga baba when you were away is only the youths who were there to represent him. Pona kikitoko tebanga youths are like the spanner wheel of the country. So they must be taken care of. Kuligire asenya masibi ward ebinto biro bibonete ko korune binge amono anene tuligire asipara turigererie chipara chiri ao epara nere mnyogete koru nyanturago ekaenda goti nyango egatirimbo kekaenda sengenge epale ina bere ina we bante korosigo urigererie pale mnyogete koru etundu bali amaliba egasoa ekamnya kwendega chikwenda mpaka etundu bali ya ese nyenge maate egatirimbo kekachikoguru oche ekachigotire gaenda mune yakanya biemba
ine para na ere bwanta korosibu para yende ne para rueto hotel ekaminyoka ekaenda Nyagachi ekaenda Moreremi ine para bwanta korosibu para yende ne para korunya masibi eichi Nyagachi etire genda Sosera kurusosera neri nandi yetete maega egoeta ligoko egende chikoenda bakabuke barori ne para yende nero ekoruma kutano ekoenda mpaka we kwirende boke barori egoeta kwende nero yetete bongonda maega ekominyoka nero yachi gotirimbuka yanda ligoko chipara chiroro chitarakoru nigo chiri chinyinge omoraria ngaki omwana inchi hesengeche ngaki gochikarania binte byaye kuno gochiga service karangana naye kero riondo goteore westara koramira ebinte ebi egento korangerio kubeka priority oro asigento yekoro ku feeder roads chiri korume arafu micros ne chipare ichinde. The best thing is to make a proposal elioko irase county ego capture if finance year eye kwa rosiri chipara gite. Next finance year you allocate at roads in terms of kilometer chirio ire ne county government. Then kwamanya. Then go kwenda say water sources na roli gerelichi Ensoko chiri within the different sub-locations or locations to wate nyamazima to wate korongona nyamasibi. Then yo ochibage as sub-location. Then nabokoro Ensoko nyale koba no na aba mama baitu banyale koba konyora amaji. Amaji ale mire ali akale kwende muina ali akindate ekona ali makuta noime. Amaji na ale miroro. Amaji ina bakoba abe pumped ache no mpaka woche town centers chiriche kolitke chirange. Uligerelia amaji andale matibo. Na bakwenda kwa pumped yacho hoteli town yagende Nyasike agende gochie namba nini aminyoke na bagocha ende no mpaka gochie Moreremi. Kulingana ne munali yakolteki egera abantu baikere services chiriche kere. Gochino kwa chi second kumichoka hoteli ngana yoyo mweri gochiasa amenyi banyamasibi gwode Dickens ne kende kero wate gochituko konya abantu bokera koranga basinyire gasi SSM media ya Bogichora West Mugira na akore consultations na bana inchi ba Bogichora na bamenyi banyamira bono kerige tigarite ngokora ba twaron ndune bichana twamwire nga kerego kyo bwa MCA ekere vacant na Dickens yo mati nere na rorire nga kerike ganeri ninje mbwate na away through yokorosie county ya Nyamira ebwenere kabisa nondega omutienyo yore motuga iga ngokora ngoroli tore out e project yenene sana yebichana gukora voter sensitization bagenda babwate chikura turn out in large numbers 2027 tochora barayi bari baro igo yorega igarero next oyo kuryo burayi bwo MCA wabo Gichora ward ya Nyamira county. Alafu naande kerikia muhimu sana, we are looking for partners. The young people of Gichora ba organize medical camps and other initiatives choko konya bangina na bari disadvantaged their society. So soon early May this year with together with other partners bari gaigana basani bane ngogende nande ntoje twarigania Ensoko TV ase roll out iyo nene sana ego chigokonya umuntu uri ore Nyamira gari utari konyara gwikera ase sukari ere okoyirwa mario ga sukari na gupimwe sukari abijana bari abangina bari batageteche table banking ntoje tobairira abantu bako basomi amangana table banking. So that is what is behind this man here and ready to transform that world of Gichora. Asante sana. Mwana ngana yo mwere second komichoka ndatebe nga asaba minto bali baturigire nande batotegereire asengane twakwanire nande muna twarure amaganito ao igendo ndatebe ngeliga onye nebe sakali lakini yakire kuri umuntu uri go deliver ya mono onye nebe sakali kurende akilometri midiri babuna basaye barenge ime Ensoko TV tebania mageto amana Dickens Nyabuti wansi bari kiretena ninga ngo chikubare kuri gibirgu gibora se chigwari kiri kya Bogichora mone wari ya masibi ile kora tamonchoreri hali ne bagwetenga tarakorekana as seme wikerabu nongo kira mweli wapo murubiri Etorobini twakomurekera mangana ya bo saba saya mono borai as orogongo orwagusi kurende kinga kina cyo kitanga iro magongo na inchengo akagabo murekera ngotebanga mbuya mono tware omogasoro
muya na sabe nane ndo kwikira iki gocha tomerane asumuru gwetro bine ritkolie chumata ndo kwa namanga sia sitkolie ankyo tomana small wechigosori nabe nango ngotio ka chinse sa honesto wika chinse kumicha maragoba tukwane chigosori au shabana ne kabwate egosori mambia igali akirinyaga timu yetense ya Kenya basubate mona basacha shujaa mona Lioness chigosori charagi bichinse ngi match karo ajonsi hingo chikokomanya ritkolie ankyo asumuru wechigosori amo onaba nyangongo tukwande piriti ya kinyi orangedi bugoche kosi kya basubati kya afkone kurekera gya Shabana Stars timo subati bweka kurwa serigi area ya NSL himeyense ya Kenya klabu gya Shabana gekora unere Peter Ogechi maestro mogoseri okariwe klabu gya Shabana FC wekrabwe na wekira mo area director zaka John Kebati amona Joshua Nyoma baringe mega yemenyoncho kone kinga chibicha amona mode yugo ikirale senchire yabo twera Etorobini ya kirwa mo area bye bye nkoro kwa Daniel Omwaga. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko yagusi si chinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Ensoko TV no gotochi ko batoko kora eke korugeito tonyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batoko korareria okorarikwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire mwanjo murigeria bwa Ensoko TV kera litukoria ramisi kera umaete chinse chekire ni litukorio kurigeria gekoro yaito ime Ensoko TV litukoria rero ni igonde asense moya nkora mwaga hiyo gotoka ase ewodi ya mange bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira ase turaje ko batu kurigeria nganki konyara ko bagi kwendera sige tunwekiga kya manga nintagete mwancho murigerio bekogotara na inturi tuko rigi mago sase birebiga kwene kinga konyarole ko bagwesomya na kwemanya eke